So let's move on to degenerate perturbation theory. First, degeneracy. Degeneracy simply means that two or more energy states have the same energy. Two or more states have the same energy. Um, so suppose there are two distinct states. Let's call them, let us say, psi A0 and psi B0. These are the two distinct states. But suppose all these two states have same energy. So now, because we know that the second order correction is somewhat was like sigma, what was that, psi m0, okay, let us say psi a0 h dash psi b0 ആണ്. So what would be that? E b0 minus e a0 എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം അല്ലേ, ദർ ഇസ് എ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ഒരു ടേം താഴെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഇ a0 എന്ന് പറയുന്നത്. Now these two has the same energy. This is ഇ എയുടെയും ഇ ബിയുടെയും എനർജി സെയിം ആണല്ലോ, സൈ എയുടെയും സൈയുടെയും. So that means this is equal to 0 and now everything collapses. So this is going to be a tougher. ഇത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ഇൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ സപ്പോസ് യു ഹാവ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവിങ് ദ സെയിം എനർജി ഓർ ടു ഓർ മോർ different states have the same energy, then it's called degeneracy. And in that case, our normal perturbation, the non-degenerate perturbation theory is seldom of use. Okay, so we have to check some other way by which we can do this problem, okay, to handle this problem. So let us say h0 psi a0 is equal to e0 psi a0, okay, and of course h0 psi b0, what would be that? That is also should be e0 psi b0, because both these states have the same energy eigenvalues, okay. But at the same time you can say psi a0 psi b0 would be 0 because these are two different states, orthonormal states, okay. So now any linear combination of these states, let us say psi 0 is a linear combination of let's say psi a0 plus beta psi b0. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി സേ ആസ് എ ഏജൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഏജൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഏജൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ. ദാറ്റ് മീൻസ് h0 psi 0 is also e0 psi 0. ക്ലിയർ? സോ ഇനി ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവ് ദ സെയിം എനർജി. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഓക്കെ സൈ എ സീറോയും സൈ ബി സീറോയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിന് സെയിം എനർജിയാണ് ഉള്ളത്. അവയുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതുന്ന ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും സൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷനും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബൈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ ഒരു ഏജൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, so this is our equation. Clear? Now suppose what will happen if I introduce a perturbation. ഒരു പെർട്ടർബേഷനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു വിചാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇൻ എനർജി ഈസ് പുട്ട്. ഓക്കെ, നൗ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. അപ്പോൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ലാംഡ 0യും 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക.
ലാംഡ 0 ആകുമ്പോൾ അൺപെർട്ടർബ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, ഇവിടെ തന്നെയാണ് എനർജി. ലെറ്റ് us say ദിസ് ഈസ് E0. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ പെർട്ടുർബേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എനർജി സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ സ്ഥലത്താണല്ലോ. ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഒരുത്തൻ താഴേക്ക് പോവും, ഒരുത്തൻ മുകളിലേക്ക് പോവും. ക്ലിയർ? രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ആക്ച്വലി ഈ ഡീജനറസിയെ, ടു ഫോൾഡ് ഡീജനറസിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പണിയാണ് ആര് ചെയ്യുക, പെർട്ടുർബേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് എന്തറിയാം, സോ ലെറ്റ് us say നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് us say h psi, ഓക്കെ, is equal, ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ഈ psi. ഓക്കെ, വി ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട്. ലെറ്റ് us say h is equal to, as usual, h0 plus lambda h dash. Clear? And of course E is equal to E0, നമ്മൾ പഴയ ഇത് തന്നെ സെയിം സാധനം, ലാംഡ E1 ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ, ലാംഡ സ്ക്വയർ E2 സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ, ആൻഡ് സോ ഓൺ സോ ഓൺ. സോ ഓക്കെ, so now again psi can also be expanded in this fashion. So psi 0 plus lambda psi 1 plus lambda square psi 2, and so on. Clear? So plugging all these things into the equation number 1, then you will be getting, I'm just, നമുക്കിതൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല, നേരിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ h0 psi 0 പ്ലസ് ലാംഡ h dash psi 0 plus h0 psi 1 plus so and so on is equal to E0 psi 0 plus lambda E1 psi 0 plus E0 psi 1 plus so and so on. Okay, now this is the നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. Now let us take an inner product with psi A0. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേംസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലേ? ഇതല്ലേ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ h dash psi 0 plus h dash there are h0 psi 1 is equal to E0 psi 1 plus E1 psi 0. Okay, now let us take, ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, psi 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? We have taken psi 0 to be this. Okay, clear ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, so now let's take the inner product with let us say ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം, let us say psi A0 ആയിട്ട് ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ കഴിക്കാം. So what would happen? Okay, psi A0 h dash psi 0, അല്ലേ? psi A0 h dash plus psi 0. What is psi 0? But we know that psi 0 എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം, അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു psi 0? Psi 0 is alpha. Okay, I will take alpha. Sorry. What is that? Psi 0 is alpha psi A0 plus beta psi B0. Plus
uh, now you have psi 1 h0. h0 psi 1 is what? Obviously you know that h0 0 psi 1 h0 psi 1. Let's take that also. So what is that? Psi a 0 h0 psi 1, oh, good, is equal to E0 psi A0 psi 1 plus E1 psi A0 psi 0 is alpha psi A0 plus beta psi B0. Clear? Good. Now this is a Hermitian. H0 operator is obviously a Hermitian, so you can take it here. Okay, it operates on onto the left also. So what is that? H0 psi A0. H0 psi A0 is simply this. I will be doing H0 psi A0 is simply E0 psi A0 psi 1. But that is on the right hand side first term, so they get cancelled. Good, simple. Now what remains is, okay, obviously here also you can do this very simply. So if I do it, alpha psi A0 like ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാണ് psi A0 h dash psi A0 plus beta psi A0 h dash psi B0 is equal to E1, okay, psi is alpha E1 alpha psi A0 psi A0. അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? ബീറ്റ E1 psi A0 psi B0. That is, since psi A0 and psi B0 are mutually perpendicular, orthogonal, that becomes 0. Okay, plus 0. Clear? And what is this? This is 1. So now you have alpha psi A0 h dash psi A0 plus beta psi A0 h dash psi B0 is equal to alpha E1. Clear? Now I am calling this AA എന്നുള്ള സാധനം, ഇത് AB ആണല്ലോ അല്ലേ. So I am calling this as WAA and I am calling this as WAB. Clear? So I just calling it, okay. So alpha WAA, because this is a matrix element. Obviously this is a matrix element. I am calling that matrix element as AA. This is another matrix element, so this is AB plus beta WAB is equal to alpha E1. Alpha E1. Alpha E1. Clear? So now if I take the inner product with psi A0, you will be getting this. So similarly, if I take an inner product with psi B0, you will be getting another
similar kind of expression, which I'll be doing as, I'll be calling it as WBA plus beta WBB is equal to beta E1. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, സൈ എ സീറോയുമായിട്ടുള്ള ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു. ഇവിടെ സൈ എ സീറോയ്ക്ക് പകരം സൈ ബി സീറോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ സിമിലർ തിങ്. ബട്ട് ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ എക്ക് പകരമൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, ബി ആയിരിക്കും. എക്ക് പകരമൊക്കെ ബി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബി എ ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ബി ബി, അതാണ് ബി ബി ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ ആയിരിക്കും പുറത്ത് ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്. Now you check this. This is a very interesting matrix, I think. So this is going to be WAA, WAB, WBA, WBB into alpha beta is equal to E1 into alpha beta എന്നുള്ള ഫോമിലല്ലേ? ക്ലിയർ? വെരി ഗുഡ്. Now we know this WA, WAB, WBA, WBB ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, because these are the matrix elements. We know all these things. Okay. Now what I'm going to do is, I just want an equation in even so that I can find out even. Okay. So how to find out that? Let me do this. സോ നമുക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതോട്ടെ. സോ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൽഫ WBA പ്ലസ് ബീറ്റ WBB ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ E1 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതിനെ ഞാൻ WAB കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? So that is simply alpha WBA WAB plus beta WBB WAB is equal to beta E1 WAB. Good. Now beta WAB ഓക്കെ, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം. സോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആൽഫ BA WAB പ്ലസ് ബീറ്റ WAB ആദ്യം എഴുതുന്നു, WBB മൈനസ് E dash is equal to 0. Clear? But beta WAB is equal to alpha E dash minus alpha WAA. So alpha WBA WAB plus beta AB എന്നുള്ളതിന് പകരം ബീറ്റ എ ബി എന്നുള്ളതിന് പകരം ആൽഫ ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ആൽഫ WAA, ആൽഫ ഇ ഡാഷ് മൈനസ് ആൽഫ WAA, ആൽഫ WAA into WBB minus E dash is equal to 0. Good.
ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ആൽഫ പുറത്തെടുക്കുന്നു. സോ ആൽഫ ഡബ്ല്യു ബി എ ഡബ്ല്യു എ ബി മൈനസ് തിരിച്ചിട്ടാണ് ഡബ്ല്യു എ മൈനസ് alpha I dash minus ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും മൈനസ് പുറത്തെടുത്ത് തിരിച്ചെടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി just a small rearrangement. So I'll be getting this as minus e dash minus WAA, രണ്ടിനെയും മൈനസ് എടുത്തു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇ ഡാഷ് മൈനസ് WBB. ക്ലിയർ അല്ലേ? നോ പ്രോബ്ലം. യു ടേക്ക് എ മൈനസ് ഫ്രം ഹിയർ, പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്നുള്ള മൈനസിന് മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഈ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് ഒരു മൈനസിനെ പുറത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കി. ഓക്കെ, ബാക്കി പഴയ ടേം അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? നോക്കൂ, this is alpha into WBA WAB minus E1 square minus minus E1 square into minus WAA plus WBB E1 plus WAA WBB cos it minus 1 is equal to 0. Good. It should be plus. Correct? I think it's okay. Now you check it. I can rearrange it. So this entire thing, this entire equation can be 0 if alpha is equal to 0 or something in the square bracket is 0. So if alpha is not is equal to 0, that means alpha not equal to 0. In that case, E1 square, okay, so I'm taking E1 square plus, that means minus WAA plus WBB E1 plus what is that, WAA plus, sorry, WAA WBB minus WBA WAB is equal to 0. Good. I multiplied throughout by minus. Okay, so that this getting. So what happens? Minus is minus I, minus another plus I. Okay, everything is correct. So now you check this equation. This is W. Okay, now you check this equation. This is a quadratic equation in E1. Alright, this is a quadratic equation in E1. First order correction ulla oru quadratic equation aanu. Now the solution of a quadratic equation is
two solutions will be there. Two solutions will be there. The first solution, okay, I mean two solutions നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് എഴുതാം. ഈ 1 will be two solutions minus b plus or minus root of, like, so what is minus b? So that is simply WAA plus WBB plus or minus root of b square. What is b square? WAA plus WBB all square minus b square minus 4 AC. C is this. C is this, no? That is WAA WBB minus WBA WAB. Good. Divided by 2A. That is 2. Good. That is WAA plus WBB plus or minus root of, ഇത് നോക്കൂ, ഈ സ്ക്വയറിലൊരു ചെറിയ രസകരമായ സാധനമുണ്ട്. എന്താണ് ദിസ്? നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. WAA square plus WBB square plus 2WAA WBB minus 4WAA WBB plus 4WAB WBA. ഇതൊക്കെ റൂട്ടിനകത്താണ്. Okay, so this is plus 2WAA WBB minus 4WAA WBB. So this becomes minus 2. Okay, so now this becomes all divided by 2 is there. So now this becomes WAA plus WBB plus or minus root of WAA minus WBB all square plus 4 WAA AB WBA. Good. Divided by 2. So these are the two roots one and 2 values. These are the two corrections in energy for a perturbed system. Okay, I mean doubly perturbed. Okay, doubly degenerate. Not doubly perturbed, doubly degenerate system. Okay, so degenerate system, I mean ഒരേ എനർജിയുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം this is the first order correction in energy if you apply a first order correction in energy if you apply what you call a perturbation of H dash. Okay, so this is a very simple theory. So this is how you find out it. Okay, now what happens, suppose instead of this you have ട്രിപ്ലി ഡീജനറേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 3 സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഒരേ എനർജി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 4 സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാം. ഹയർ ഓർഡർ തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ദർ. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? സപ്പോസ് nth ഓർഡർ ആണ് എങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ മാട്രിക്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യൂസ് ഓഫ് വാട്ട് യു കോൾ W11 അപ് ടു WNN NN വരെയുള്ള ഒരു n/n മാട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതിൽ ഓരോ ടേമും WIJ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ടേമും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി psi I0 H dash psi J0. ഈ ടേമുകളാണ്. ഈ ടേമുകൾ ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. യു ഫൈൻഡ്സ് ഡബ്ല്യൂസ് ആൻഡ് ആ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? യു വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് the E1 and other correction terms. Simple. So you can do that. Okay, so I think this is clear for you. So this is how the what you call degenerate perturbation works. So
So we will be doing 1 or 2 problems, then it will be easier for you. Hope we can do it in the next class. Thank you.